thousands of years of human history, there has always been fear at the end of the world. And yet, humanity has survived. There are many disasters scenarios. Some of them are based on visions or mystical prophecies of dates and numbers. Prophecies usually fail to come true, which gives rise to new interpreters and fear creators. Големият взрив. Може би това е допирната точка между религия и наука. Ако вземем някакво време, Т0, в това време, както казват, Бог е натиснал копчето и е казал да бъде светлина. One thing is permanent: time. Human beings are the only ones who keep track of it. We have invented calendars, clocks, timers. We never have time. Time is money. It's all about time. Time defines the rhythm of our lives. The Mayans hardly imagined their calendar would outlive their civilization and be used as the new bugaboo. Ние сме склонни да си мислим, че пространството и времето са се родили едновременно, заедно с материята, която е вътре в това пространство. Така че въпросът, какво е било преди това, не е коректен, просто защото не е имало време. Physics is the science that seeks for answers on the characteristics of time, space, and matters. The universe has a beginning. So does time, but could there be an end? Apocalypse, the end of times? Are there any real facts? Какво ще бъде бъдещето? Не знаем. Вселената минава през различни режими на разширяване, на ускоряване, по-забавено разширение, по-бързо разширение. В момента се разширява с постоянно ускорение. Каква е причината за това разширение? Ние не знаем. Това е нещо от типа на антигравитация, да кажем, в някои от вариантите, които се обсъждат. Тогава какво знаем и какво не знаем? Това, което описва нашия стандартен модел, заедно с Хигс бозона, ако него го има, излиза, че е 4%. Останалите 96% ни се губят. Да ние знаем какво има 4% в Вселената и не знаем ни 96%. Опитваме се с този детектор да разбереме какво стои зад тези 96%. The European Organization for Nuclear Research, or CERN, is the largest particle physics lab in the world. Its strapline accelerating science has long gained worldwide popularity. The organization's offices and experimental complex are located to the west of Geneva on the border between France and Switzerland. Hello, welcome to CERN's Globe of Innovation. And CERN effectively started in 1949 when this Nobel Prize winner, the French-born Louis de Broglie, had the idea to build the laboratory, which we now call CERN. This is one of my favorite pictures. This is what CERN looked like in 1954. You can see the fashion of the day. CERN was founded on 29th of September 1954. The mission of the organization is to provide collaboration among European researchers and to share the increasing expenses for the experiments in high-energy physics among the member states. Currently, there are 20 member states in CERN. Of them, 19 are from the EU. India, Japan, the Russian Federation, USA, Turkey, the EC, and UNESCO are observers. The CERN Council has decided that the organization will become global rather than European.
Therefore, non-European countries can also now become member states. About 2,800 people are permanently employed at CERN. There are also some 10,000 physicists and engineers working part-time from 580 universities and institutes across 85 nationalities. They take active part in the organization's international experiments. CERN's major goal is to maintain the accelerators and other equipment involved in particle physics research. Това, с което ние се занимаваме, се нарича физика на елементарните частици и тя се опитва да отговори на два въпроса. Единият е кои са фундаменталните съставящи на материята и вторият как те взаимодействат помежду си, така че да образуват някакви по-сложни обекти. This is a historic moment, a very historic moment for CERN. It's when John Adams, the project leader of the proton synchrotron project, announced that the proton synchrotron had broken the world record for the highest energy accelerator. He's holding an empty bottle of vodka in his hand. This full bottle of vodka was sent from Dubna, our Russian sister laboratory, full, to be opened when the proton synchrotron broke the world record. He's holding the empty bottle with an oscilloscope photograph inside, showing that the proton synchrotron is working, has broken the record, and I believe he was going to send this empty bottle back to Dubna. This is another of CERN's Nobel Prize winners, Simon van der Meer. He made it possible for Carlo Rubbia and his colleagues to collide antiprotons with protons. This is an interesting picture. This is Tim Berners-Lee, or should I say Sir Tim Berners-Lee, the inventor of the World Wide Web. The World Wide Web was invented at CERN and given to the world for nothing. We continue the story and we start getting to the LHC era, and this is an interesting picture of the scene in 2008 when the LHC first switched on. LHC, the Large Hadron Collider, is a circular accelerator of beams of subatomic particles. It is made up of 9,600 superconducting magnets which guide the beams along parallel tracks in an ultra-high vacuum. This directs the protons to travel at close to light speed in opposite directions. LHC is colder than outer space, while it is still the hottest place in the solar system. The temperature emitted at collision is 100,000 times higher than at the core of the Sun. The Large Hadron Collider is the largest facility ever built. Its main task is to simulate the state of matter and certain events which occurred in the first second after the Big Bang. These events take place in the detectors of its major experiments. It takes very low temperature and perfect accuracy in connecting the magnets' electrical circuits along the entire track to create optimal conditions for the superconduction of the electrical conductors. All the controls of the accelerator are done from the CERN Control Center. Welcome to the CERN Control Center. So I'll give you a brief overview of what's going on here. So we control the whole of the CERN accelerator complex from in here. Over in this corner we have the booster and the PS. So these guys, where they start out, they take the low energy protons out of the LINAC, increase the energy through the two accelerators, then they pass the beam over to this island here, which is the SPS. So this is a 7-kilometer ring, which is going to take the protons for the LHC from 26 GeV up to 450 GeV. This takes a few seconds, and then they send them across to this island, which is the LHC, which is where we control the LHC from. The LHC is the very, very strong magnets that are used to bend the beam around the 27-kilometer
ring, and these are superconducting magnets. So very powerful superconducting magnets. They're very high field, and they're cooled with superfluid helium at 1.9 K. So that whole complex around cooling about 150 tons of helium down to these very low temperatures, cooling the magnets, and then using them to bend the beam around the ring is probably the big technological challenge of the LHC. How can they be accelerated? Okay, and these are special cavities, and what we do is we broadcast radio waves, 400 megahertz, into these cavities, if you like, and this produces an oscillating electric field along the direction of the beam. So this electric field is oscillating backwards and forwards at 400 megahertz, and if we get the passage of the beam right, and when it comes through the cavities, it sees the electric field pointing along the passage of the beam, and that's what gives the beam its kick in energy. The beam comes around 89 microseconds later and sees the same thing. So what we can do is gradually build up the energy of the beam using the RF cavities. So that's how we actually pump energy into the beam in very simple terms. The goal of the 4 large experiments, ATLAS, CMS, LHCb and ALICE, is to collect data to fill the gaps in the current standard model of particle physics, the study of the building blocks of our universe. Изгледа, че този, който ни е правил, или природата е много хитро устроена и доста икономично. Всичко около нас е направено от 6 кварка и 6 лептона. Значи не чак толкова много частици. Mass is what gives universe substance. It gives us substance. CMS is an experiment that studies proton-proton collisions at very high energies. In fact, the energies are so high that it recreates in the proton-proton collisions some of the collisions that would have been occurring in the early universe. In fact, some tens of trillions of a second after the Big Bang. So what we're trying to do is to recreate some of these collisions and try to study what the composition of nature was at that time and how it would evolve. So, for example, we're looking for particles that might have existed at the time. There are lots of particles we know about, and they existed at the time, but there could be others, like the Higgs boson. The Higgs boson is a particle better known in media as the God particle. It was first predicted by Scottish physicist Peter Higgs in his theory on the mechanism of the origin of particles' mass, hence the name for Higgs. The goals are pretty clear. We're going to higher energy to try to find heavier things. Energy can be converted into mass. And one of the things we're really trying to find now is the Higgs boson, which is, we believe, the particle that's associated with a field that is everywhere, that gives other particles mass. So it gives, if you like, gives some substance to the things that there are in the universe. If we can find that, that's a major discovery. That'll be the biggest discovery in our field in a half century. Търсенето на Хигс бозона е, така да се каже, завършващата част на стандартния модел. Тоест, ние имаме някакви наблюдения за материята и света около нас и имаме модел, който описва поведението на тази материя. Ако го видим, всичко е окей с стандартния модел, но ние така си го знаем. По-интересното ще бъде, ако не го видим, защото тогава трябва да си сменим всичките представи за това как е устроен света. Затова горе-долу до лятото ще имаме статистика, която, ако всичко е наред, ще можем, ако го няма точно да кажем, че той не съществува, а ако го има да кажем, че го наблюдаваме с достатъчно висока сигурност.
Let me say something about ALICE. Some of the physics that ALICE does, we also do. If you look at a nucleus, for example, inside a nucleus, inside an atom there are electrons and a nucleus. Inside the nucleus there are neutrons and protons. They are independent objects as such. Now, if we can collide nuclei at very high energies, we're again going back in time. So when the temperatures were so high that the neutrons and the protons inside nuclei could not exist as independent particles, and they would melt and create a soup, which we call a quark-gluon soup. So this is a state of matter that existed about a microsecond after the Big Bang. So ALICE and to a certain extent ATLAS and CMS are reproducing this soup, and we're trying to understand the properties of this soup now. There are other experiments that you mentioned, for example, there's an experiment, the LHCb, which is trying to understand the matter-antimatter asymmetry. We're dominated by matter, but in the early moments of the universe, early moments of the Big Bang, the conjecture is that equal amounts of matter and antimatter were created. So this experiment, LHCb, is trying to understand how that comes about. And they also have some particular capabilities to look for new physics. As well, but in indirect manner than compared to ATLAS and CMS. So they form a complementary set. So the two experiments like ATLAS and CMS have different compositions. They use different types of instruments. So if we see something in CMS and see the same thing in ATLAS, then we know that is truly there. Whereas if you see it in one and not in the other, then you have to ask questions. Who's right, and is there a feature in the experiment which has caused that? And so that's how the scientific method works. You have a discovery and you must have a confirmation. So the overall package is actually quite a strong one for LHC. The analysis of the data and the science it contains will define over the coming years the wave of the new physics, the physics of the 21st century. Technology and our understanding of the world inevitably influence our lives directly or not. Nobody questions the importance of discovering the electron, the particle identified some 115 years ago. Without electricity or electronics, life as we know it would have been impossible. If the apocalypse comes, it's not going to be the LHC's fault. Може би това, което ни е проблем в действителност, е следното: какво правим след 4 милиарда години, като ни угасне Слънцето. А какво ще стане 2012, ще видим. Живи, здрави, никой не знае. So you're worried about whether the experiment which is just behind me, ATLAS here, might create a black hole which would start to swallow the globe, the tram behind us, my office, the CERN restaurant, and the rest of the world. The answer to that is no. It's nothing like a nuclear power plant or anything like this. We don't have residual radiation or contaminations and things like this that are of any real significance. We have a very strong radiation protection group who are monitoring the radiation levels around the ring, declaring restricted, controlled access where required. It's all very well controlled, and in the last
50 odd years, I don't think we've had a serious incident of radiation to an individual. If you think about it, nature's a better particle accelerator than the LHC. It's been bombarding the Earth with a lot higher energy particles than we create in the LHC for billions of years now without incident. We're certainly not bad for the environment. We might even be good. And a lot of the things we do here actually helps understand technologies. At CERN, there are many things they're doing to help improve many areas in medicine and, in some cases, the environment, trying to understand the environment as well. So yeah, we're safe. We leave the globe of innovation to travel to Cécy, located on the opposite side of the LHC circumference across the French border. Are already aware that the CMS facility is about 100 meters underground. Some of our crew members have never been so far deep under the surface. Most of the questions anybody would ask refer to how the 12,500-ton machine with its 21 by 15 meters diameter was lowered into the tunnel underground. We can't help thinking about what other surprises are in store for us, as well as the Bulgarian participation in this grand project. Тук се контролира цялата работа на детектора и той се управлява. На вратата веднага може да видите тук на екрана, това са хората, които в момента са на смяна. И един от тях е българин, това е доцент Пламен Яйджиев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Има две части в тази зала. Най-напред ще тръгнем там, където е централното управление на детектора. И в CMS ние имаме няколко основни, 6 основни поддетекторни системи. Там са хората, които отговарят за тези системи. Ако има някакъв проблем, шифтовете, хората, които са на шифт тук, се обръщат към тях, викат ги. В този след това следва мионната система CSC, DT и RPC. И тук виждате, в момента на смяна има български екип. Това е едно от нещата, в които ние имаме сериозен принос. Контрола на тази част от детектора се извършва ето от тези няколко монитора, с няколко компютъра, свързани долу с подземието. И така, когато работи LHC, непрекъснато трябва да се контролират всички тези камери, в създаване на които България е участвала. Тук броя на камерите е около 700. Разбира се, човек, който е дежурен тук, не е необходимо да наблюдава с очите си всеки параметър. Има комбинирани критерии, които показват дали всичко работи нормално. Ето сега, както всичко е зелено, има цветен код на цялата система. Това показва, че системата е включена, камерите са под високо напрежение, около 9,5 кВт и всичко работи нормално. Това тук е една от шахтите за подземната каверна. Съществуват две. Това е по-малката, сервизната шахта. Дъното там, където се намира детектора, е на 100 метра под земята. 20 на метра по-нататък е голямата шахта, през която самия детектор е спускан под земята. CMS is a sophisticated complex device which registers subatomic particles. It consists of several particle detection subsystems. Bulgarian teams were part of the assembling and testing of the electromagnetic calorimeter containing 70,000 lead and wolfram crystals and electronics. Bulgarians also took part in the production of the Hadron Collider absorber. Особеното на този калориметър адронен, че половината от него абсорбер е произведен в България. 700 тона от месингови плочи, произведени в завода за цветни метали в гара Искър. Това донесе на страната около $5 милиона
годините 96-97. A quarter of the fastest cameras, the resistive plate chambers, or RPC, were produced at the lab at the Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at the Bulgarian Academy of Sciences. A Bulgarian team of technicians did the cabling work of the CMS detector. They built the high-voltage power supply blocks and the initial electronics. There are 47,000 kilometers of cables across the entire facility. Това е тригърната система на детектора. RPC или камерите със съпротивителна плоскост, основното им предназначение е да дават тригър на целия детектор CMS. Кога дадено събитие е значимо и кога останалите поддетектори на системата да събират данни и да правят така наречената дигитална снимка на събитията, които се случват при взаимодействие на протони вътре в центъра на тръбата, на ускорителя. Това е сърцето, това е логиката тук на нашите камери. Начинът, по който работят и по който използваме информацията е кодиран именно в тези модули. Няма по-бърз детектор от тези две камери. Тяхната бързина е 2 наносекунди. За 2 наносекунди тя дава сигнал и отговор дали през нея е преминала частица. 25% от тригерните камери са произведени в България. Всички тези шкафове, които виждате тук, с всички тези червени кабели, червени модули, това са високоволтовите модули, които захранват до 10 кВт. Камерите са съпротивителна плоскост, които се намират вътре в детектора. Всяко едно кабелче такова, което виждате, е една камера. Това, което виждате тук, червеното ни е захранването. Посредством тези модули тук захранваме... Много са кабелите, трябва да знаеш всяко кабелче откъде тръгва и къде стига. Евентуално, ако има проблем по дадена част от детектора, трябва да знаеш тук къде да я намериш. Добре дошли от другата страна на тунела. Това е детектора CMS. CMS е единствения, който се сглобява като лего, като играчка. И това му дава възможността всяка негова част, която е готова, да се спуска самостоятелно долу през тази шахта с един огромен кран. И вече долу на повърхността отново се сглобява самия детектор. Най-голямото парче на този детектор е централният пръстен заедно с магнита, който тежи над 2000 тона. И диаметъра на тази шахта е само с 20 см по-голям, отколкото е размера на това централно парче. Така че когато го спускахме тук, през нея от двете страни имаше ето по толкова разстояние. И това нещо трябваше да се спази така, че да не се заклати, да не се удари в някоя стена и да не се унищожи детектора. Беше една доста дълга операция, която трая от порядъка на почти един ден цяло. Но успяхме да го спуснем без проблеми и това беше една от най-критичните точки в сглобяването на CMS. At the time there were two. I think it was the Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy and the University of Sofia, led by Professors Genchev and Litov, respectively. And they were the early members of CMS, and they actually carried out the design work and the prototyping work of some of the instruments inside CMS, some of the big instruments, and also involved the Bulgarian industry in the manufacture of these instruments. And later on, the Central Laboratory of Mechatronics and Instrumentation joined with the academician Zakharev, which then helped us in some of the electronics. Една от съществените ни отговорности на този детектор е поддръжката на работата на тези камери. Вие видяхте различните системи, тя никак не е проста. В края края ще си говорим някъде за над 100 000 канала информация, която тече от тях и трябва там всеки един канал да бъде контролиран във всеки един миг. Вие видяхте горе има екип български, който беше днеска на смяна. Антон, виждате, който пък въобще е централна фигура в поддръжката на тази система, която аз не знам какво ще стане, ако него го няма тук. Макар че
Колаборацията, която отговаря за RPC системата е над 100 човека. Това са 18 института от цял свят, включително от Америка, Европа и Азия. Както виждате, системата работи. А това е най-важното. Щом работи, значи сигурно и ние горе-долу сме си свършили нашата работа както трябва. In the application of LHC technology, the first thing, for example, superconducting magnets. Anyone who's ever had an MRI scan is a superconducting magnet, so that's the technology has come from accelerators in the first place. We also have many other types of applications of technology. For example, most people don't know it, but the World Wide Web was actually invented at CERN. And it was invented at CERN because we needed a way to distribute the data from the experiments. I talked about Tim Berners-Lee and the invention of the World Wide Web. Well, here we have the first ever web server. It's quite remarkable to think that the web started on this machine in 1989, at Christmas in 1989. So we have a lot of computing inventions, if you want. The most recent one has been the so-called grid, which is, if you like, an upgrade of the World Wide Web, where you not only have data transfer, but also the computing power of the grid at your disposal for analysis of the data. In 2002, a special project was launched to support CERN. The worldwide LHC grid is a global network of over 170 computational centers across 36 countries. Its task is to analyze, distribute, and store the data from the experiments, which over a year adds up to about 25 million gigabytes or 25 petabytes. The raw data from the detectors is about 1 petabyte a second. That raw data is first filtered by the primary processors, and about 0.6 gigabytes of useful data per second reaches the CERN computer center. This is the hub where the breakthrough in science is expected to be registered. The grid is divided into 3 major levels or tiers. Tier 1 is CERN's computing center with its thousands of conventional quad-core processor computers. It provides about 20% of the total computing capacity of incoming data. Tier 2 is made up of 11 large computing centers in Europe, America, and Asia, which process the other 30%. While Tier 3 consists of over 140 universities and research centers, which process the remaining 50%. The computer centers at these levels are connected via an optical data transfer network. The data is processed by placing requests to any center around the world with capacity available at the time of request. The data is stored mainly on disks and magnetic barcode tapes. Upon receipt of a request, the robotic head reads the tape's barcode and supplies the information. Detectors are being used, of course, at CERN for looking at the Higgs boson and other particles, but the same detection technologies can be used to make better imaging devices for early diagnosis and much more precise treatment. You can use particle beams for treatment of cancer therapy. The same technologies can be used for monitoring what happens when you hit a tumor with a beam. В ЦЕРН, освен фундаментални научни изследвания, също се извършват приложни такива, които се отразяват на ежедневния живот на хората. Например, детекторите, които ние използваме в този експеримент, могат да се използват в медицината. Като ние участваме в момента в проект,
проект, в който се опитваме да заменим традиционно използваните в позитронно-емисионния томограф сцинтилационни детектори с камери със съпротивителна плоскост. Какво е предимството да използваме тези нови наши прототипи, които са тъй наречените камери с съпротивителна плоскост? Голямото предимство е, че те са много бързодействащи и по този начин ние много по-бързо ще може да изследваме тази концентрация, което от своя страна ще доведе до много по-малки дози за пациента, т.е. евентуалните увреждания от това изследване ще се минимизират, близо 20 пъти по-малки дози могат да се постигнат. Това е основното преимущество на тези детектори. I think the science that we're doing here is very fundamental. It's important. Mankind has always been asking these questions. Where do we come from? What are we made of? And where are we going? And in order to answer these questions, it's very important to remember that CERN develops very interesting technology that it makes available to the world. Today is also a special day because we hear two presentations from the two experiments, Atlas and CMS, on their update on a search for a certain particle. Conclude by saying that we have observed a new boson with a mass of 125.3 plus or minus 0.6 GeV at 4.9 standard deviations. My congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's това, което ние обявихме на 4 юли, че наблюдаваме нова частица, която се разпада на 2 фотона или 4 електрона. Тази частица е с маса 126 ГЕВ и аз тук съм абсолютно точен. От тук нататък, по своите свойства, с точността, с която ние сме ги измерили, тази частица много прилича на това, което се предсказва за свойствата на Хигс бозона в рамките на стандартния модел. Само, че ние в момента не можем да кажем еднозначно, да, ние открихме Хигса. Трябва още да поработим, трябва ни просто повече от тези частици, по-голяма статистика, за да можем да изследваме и измерим техните свойства и еднозначно да определим какво наблюдаваме. Причината за това е, че действително снимаме много модели, които са разширения на стандартния модел, които предсказват съществуване на такива частици, които са много близко по свойства до тази на Хигс бозона в стандартния модел, но се отличават слабо. Примерно, грубо казвам, първи братовчеди на Хигс бозона. Това, което ни предстои сега е да определим точно какво наблюдаваме. Ако това е Хигс бозона, който се предсказва в рамките на стандартния модел, той не ни дава ново знание. Ако това обаче е слабо, някакси се отличава от свойствата на Хигс бозона в стандартния модел, това е първа стъпка и това е вече ново знание, повдигане на завесата към неизвестното, което ние се опитваме да разберем за структурата и свойствата на Вселената. Източника на страхове е нашето незнание, а не нашето знание. Така че с процеса на увеличаване на знанието ни общо взето ние намаляваме страховете си. Или поне един вид сорт страхове отпадат, появяват се пък други за сметка на това, тъй като става огромно количество незнание. Но връзката между знание и незнание и страх е точно тази. Страха и незнанието са корелирани силно едно с друго. Намалявайки незнанието, намаляваме страховете.